Hi, welcome to a laboratory session on linkage analysis with Rohini. In this laboratory session, we will learn how to analyze 3-point test cross data or three-factor cross data, and also identify the order of the genes, how to analyze the order of the genes or understand the order of the genes as they're present on the chromosome, and also the distances between the linked genes. ఈ సెషన్లో ఐ విల్ బి బైలింగ్వల్ ఫర్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ ద లోకల్ స్టూడెంట్స్. ఈ సెషన్లో మనం లింకేజ్ అనాలిసిస్ అనే దాని గురించి నేర్చుకుంటాము. లింకేజ్ అనాలిసిస్ అంటే ఏంటంటే జీన్స్ పేరెంట్ నుంచి పిల్లలకి బాగా దగ్గరగా ఉండడం వల్ల టుగెదర్ ఒక సెట్ లాగా ఒక కలిసి ఇన్హెరిట్ అవుతాయి. అలా ఉన్న జీన్స్ని అవి ఏ ఆర్డర్లో ఉన్నాయి క్రోమోజోమ్ మీద, ఆ జీన్స్కి మధ్యలో డిస్టెన్సెస్ ఎంత ఉంది, ఎంత దూరంలో క్రోమోజోమ్ మీద అవి అరేంజ్ చేయబడి ఉన్నాయి అనే దాని గురించి నేర్చుకుంటాం. దీన్ని లింకేజ్ అనాలిసిస్ అంటాం, లేదా 3-point టెస్ట్ క్రాస్ అనాలిసిస్ అని కూడా అంటాం, 3-factor క్రాస్ అనాలిసిస్ అని కూడా అంటాము. Linked genes are those that are so closely arranged on the chromosomes that they are inherited together, and the order of the genes is identified by looking at the number of progeny. The maximum number in the progeny for linked genes is represented by parental genotypes, and the least is represented by double crossovers. The rest all has single crossover frequency. The rest of the progeny represent the single crossover progeny. Based on this data, we will try and identify the order of the genes on the chromosome and the distances between one gene to the next. Linkage analysis lo manaki ilaga pillala oka క్రాస్ తీసుకుంటే ఆ పిల్లలకి సంబంధించిన డేటా ఇలా ఉంటుంది. అందులో మ్యాక్సిమం నంబర్ ఉన్న డేటా పేరెంట్స్ని రిజంబుల్ చేసి ఉంటుంది. మ్యాక్సిమం నంబర్ ఈ ఈ ఈ మొత్తం డేటాలో ఈ రెండు హైయెస్ట్ నంబర్స్ ఇవి పేరెంట్స్ జీనోటైప్ని రిప్రజెంట్ చేస్తాయి. చాలా అన్నిటికంటే తక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్నవి ఇక్కడ 0, 0, కొన్నిటిలో 1, 8, 9 అలా కూడా ఉంటాయి. అలా ఇక్కడ 8, 7 కంటే కూడా 0, 0 తక్కువ, కాబట్టి అన్నిటికంటే తక్కువ రిప్రజెంట్ చేసిన నంబర్ విల్ బి డబుల్ క్రాస్ ఓవర్స్, అండ్ దెన్ మధ్యలో ఉన్న డేటా అంతా సింగిల్ క్రాస్ ఓవర్ డేటా. ఈ డేటాని చూసి మనం జీన్ ఆర్డర్ ఫస్ట్ కనుక్కుంటాం. జీన్ ఆర్డర్ కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నాక అప్పుడు మనం డిస్టెన్సెస్ బిట్వీన్ వన్ జీన్ అండ్ ద నెక్స్ట్ calculate చేసుకుంటాం. So first we will take the parentals and then try to put a double cross in the parental genes and see if we are getting a genotype of this kind. First what we do is we take the parentals. We are going to try and analyze the gene order, and the first trial to identify the gene order will be trial 1. We will suppose that the gene order is like this: plus, 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 and Y, E, C, W. Okay, suppose if the mutants are on one side and the wild type is on the other side, and then they are represented in this heterozygote fashion, it is called a coupling phase or a cis phase. మొత్తం వైల్డ్ టైప్ జీన్స్ అన్ని ఒకవైపు, మొత్తం మ్యూటెంట్ జీన్స్ అన్ని ఇంకొక వైపు ఉండి హెటరోజైగోట్ లో ఇలా అరేంజ్ అయి ఉంటే దిస్ ఇస్ కాల్డ్ అ సిస్ ఫేజ్ ఆర్ అ కప్లింగ్ ఫేజ్. అలా కాకుండా కొన్ని మ్యూటెంట్స్ ఇక్కడ, కొన్ని వైల్డ్ టైప్ ఇక్కడ అలా rearrange చేస్తుంటే that is called a repulsion phase. Now here we are taking the parental data, parents,
As you can see, the female data and male data is also represented here, but it is essentially this, because here it is all recessive because we said it is a test cross. And here it is a male, so it is the same genotype being represented, and the other is the Y. So I just represented it as one single data. So in the first trial, we took Y, E, C, W as the gene order. ఫస్ట్ ట్రయల్లో మనం Y ఒక చివరన W ఒక చివరన EC మధ్యలో పెట్టి వీటిని ఇది డబుల్ క్రాస్ ఓవర్ చేస్తే ఈ జీన్ ఆర్డర్ వస్తుందా లేదా టెస్ట్ చేస్తాం. ఈ జీన్ ఆర్డర్ వస్తే అప్పుడు ఇది కరెక్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ జీన్స్ ఆన్ ద పేరెంటల్ క్రోమోజోమ్స్. In the first trial, we are taking Y at one end, W at the other end, and EC in between. And now we will do a double cross and try to see if the resulting progeny will match the double crossovers that are represented by these least numbers and this genotype. Are we getting this genotype if we put a double crossover by taking the parental gene order as this? So the resulting gene order will be plus EC plus EC plus. This one will be Y plus small w. Y plus small w. No, the gene order is YEC plus W. So this one doesn't match. Here we got, if we take Y at one end, W at one end, and EC in the center, we are getting the gene order as plus EC plus. Instead here it is plus W and YEC plus. So this is not the gene order. So we will not use this gene order. We'll go for another trial. We are discarding the gene order of YECW because the double crossover genotypes do not match the double crossover genotypes given in the problem here. So we are discarding this order. Instead, we'll go for a trial 2 and see what can be the gene order. Trial 2. So we put Y on one end and W on one end and EC in the center previously. Now we will change the gene order to something else and check it. So we can put EC at one end, Y at the center, and W at the other end, and again perform the double crossover and see what the resulting progeny will be. Plus Y plus Y plus will be 1. The other will be EC plus W. EC plus W. EC plus W. Do these represent? No. See, here it is plus W. Instead we have EC plus W and YEC plus, and we have. So we are discarding the gene order. ఇది కూడా మనకి కాదు. EC ఒకవైపు W ఒకవైపు Y మధ్యలోన పెట్టి ఈ డబుల్ క్రాస్ పర్ఫామ్ చేస్తే మనకి స్టిల్ వచ్చిన జీనోటైప్స్ ఆర్ నాట్ మ్యాచింగ్ విత్ ద జీనోటైప్స్ ఆఫ్ ద డబుల్ క్రాస్ ఓవర్స్ గివెన్ ఇన్ ద ప్రాబ్లమ్. సో వీఆర్ డిస్కార్డింగ్ దిస్ జీన్ ఆర్డర్ ఆల్సో. ఈ జీన్ ఆర్డర్ కూడా మనం తీసుకోవటం లేదు. ఇది కూడా తప్పు, ఎందుకంటే ఈ డబుల్ క్రాస్ ఓవర్ పర్ఫామ్ చేసాక మనకు వచ్చే జీనోటైప్స్ ఇక్కడ డబుల్ క్రాస్ ఓవర్ డేటా తోటి ఉన్న జీనోటైప్స్ తో మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు. సో దిస్ ఇస్ నాట్ ద కరెక్ట్ జీన్ ఆర్డర్. వీ విల్ అగైన్ erase the whole thing and come up with another gene order. In trial 3, we will put W in the center. Okay, we took Y at one end, EC at one end, and W in the center. We are trying to see if this will be the correct gene order. ఈ జీన్ ఆర్డర్ కరెక్ట్ గా ఉంటుందా పేరెంట్స్ లో, ఇలా ఉంటే ఈ ప్రోజనీ వస్తాయా అన్న విషయాన్ని ఇక్కడ గమనిస్తున్నాము. ప్లస్ W ప్లస్ W ప్లస్
ఇది ఒక జీనోటైప్ వచ్చింది మనకి. ఇలాంటి జీన్ ఆర్డర్ తీసుకుంటే YWEC తీసుకుంటే ఈ జీన్ ఆర్డర్ వచ్చింది. సో ది అదర్ విల్ బి Y ప్లస్ EC. Now we will compare this with this 0 0 plus W plus W, correct? YEC plus YEC plus, correct. So therefore gene order YWEC is the gene order. What we did here was we took the parentals, because parentals are represented in the maximum number. That genotypes we took as parentals, and we tried to perform a double cross by interchanging the genes, positions of the genes, till we got a data that matches the double crossovers that are given in the problem, that match the double crossover genotypes listed in the problem. And when we performed 3 trials, one with Y at one end, W at one end, and the other with Y in the center, now W in the center, finally we found out that this gene order YWEC matches the double crossover when performed on this order, matches the genotypes given in the data for the double crossover frequency. Therefore, this is the gene order. Now we found the gene order. The gene order is YWEC. Now that we found the gene order, we will also find the distances between Y and W, and distance between Y and W, and W and EC. How many map distances apart they are. For doing this calculation, we will follow a formula. Okay, that will be single crossover frequencies plus double crossover frequencies by total into 100. So using this, we will perform we will fill the data in this formula and come up with the map distances. మనము జీన్ ఆర్డర్ కనుక్కున్నాం. YWEC అనేది మన జీన్ ఆర్డర్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే వైకి డబ్ల్యూకి మధ్య ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంది, డబ్ల్యూకి ఈసీకి మధ్య ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంది. వైకి డబ్ల్యూకి మధ్య డిస్టెన్స్ కనుక్కోవాలి అంటే YW డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ ఏరియాలో ఉన్న సింగిల్ క్రాస్ ఓవర్స్ ప్లస్ మొత్తం డబుల్ క్రాస్ ఓవర్స్ బై టోటల్ ఇంటూ 100. ఈ ఫార్ములాతో కనుక్కుంటాం. సేమ్ డబ్ల్యూకి ఈసీకి కనుక్కోవాలంటే WEC distance కనుక్కోవాలంటే between these two genes, how many ever single crossovers are there, we will consider that and then do the analysis. I'll just show you how. This is the formula which we are following. So for that, between Y and W, between single crossovers between Y and W. So again, for identifying the single crossovers between Y and W, you will have to put the gene order plus plus plus. So we will get the data as plus WEC and Y plus plus.
So y plus plus is represented as 8 plus WEC is represented as 7. So the distance between y and w will be single crossovers between y and w. Between y and w, if we did the single crossovers, it matched y plus plus is 8 and plus ECW plus WEC is this and this is 7. Okay. So we took 7 and 8. So single crossover plus double crossover by 1000 into 100. Substituting the values in this, we get 7 plus 8 plus 0 plus 0 by 1000 into 100 is equal to okay, and because it's 0, it's 15 by 10 is equal to 1.5 map units apart. So distance between y and w is 1.5 map units. Okay. Now we will also find out the distance between w and ec. Distance between W and EC equals how much? Again, we'll take the single crossovers between W and EC and then substitute in the formula single crossovers between W and EC plus double crossovers by total into 100, and that will give us the answer of the distance between W and EC. Again, to perform this, you will put a single crossover between W and EC. Y, W, EC, and the single crossover here will give rise to the data plus plus EC. We can straight away take these two, but still, in case this helps, this adds to your understanding. The other is Y, W plus. Plus plus EC is represented 23. It is 23. YW plus is represented as 18. So 18 plus 23 plus 0 plus 0 by 1000 into 100. That gives us the answer. So that will be 23 plus 18 plus 0 plus 0 by 1000 into 100 is equal to how much? Okay, then we have 23 plus 18 plus 3 is 11. 41 by 10 is equal to 4.1. So we have, if after we resolve this, we have the answer as 41 by 10 is equal to 4.1 map units apart. So we will write it here as 4.1 map units. So now if we have to draw Y, W, EC, between W and EC the map distance is 4.1 map units, and between these two is 1.5 map units. Total will be 5.6 map units between Y and EC. So this is how we calculate the
map distances and find out the gene order. Hope this is clear. I will just explain one more problem of linkage analysis and identifying the gene order and the map distances even when the data is not as much as it is represented in this. So I'll quickly finish that problem also. Now to continue with another example of linkage analysis using three-factor crosses. Here we represent the data, which is we represent the genotypes, which are represented only by 6 kinds of progeny. Only 6. Previously, in the previous problem, we had 8, including the 00 of double crossover genotypes. Here we have only 6, so we assume that the double crossovers are not given, and again, we assume that double crossover progeny could be something but 00. So we will try to identify the gene order using single crossover frequencies only. Here we will try to match the single crossover frequencies as given by this data. Here again, the parentals in trial 1. Here, assuming that the single crossover genotypes are not represented, double crossover genotypes are not represented, the 00 or 11 or 22 are not given. We don't know the genotypes. So therefore, we assume that all this data represents the parentals and the single crossovers. With that assumption, we will go ahead and see what the order of the genes could be. So, and these are very, very close to each other. So, therefore, we assume them as single crossover data. And double crossovers should be much less compared to these. So, we assume that the double crossover data is not represented. Maybe because it's 00 or something. We do not have the genotypes. మనకి ఇక్కడ 6 values ఉన్నాయి. క్రితం ప్రాబ్లంలో 8 వాల్యూస్ ఉన్నాయి, డబుల్ క్రాస్ ఓవర్ డేటా కూడా ఇచ్చారు 00 కింద. ఈ ప్రాబ్లంలో అలా లేదు. సో అలా లేకపోయినప్పుడు ఈ 6 ఉన్నప్పుడు మనము జీన్ ఆర్డర్ కనుక్కోవడానికి ఎలాగా ట్రై చేస్తాము అన్నది ఒకటి ఉంది. ఫస్ట్ మనం ఏ అజంప్షన్ తో స్టార్ట్ చేస్తామంటే ఇవన్నీ సింగిల్ క్రాస్ ఓవర్ డేటాస్, ఈ 2 పేరెంటల్ డేటాస్, ఇవి సింగిల్ క్రాస్ ఓవర్వి. సో ఈ సింగిల్ క్రాస్ ఓవర్ డేటాల కింద వీటిని వాడి మనము జీన్ ఆర్డర్ కనుక్కోవచ్చా అనేది కూడా ఇక్కడ నేర్చుకుంటాం. 00 ఉండొచ్చు, కానీ మనకి ఇక్కడ జీన్ ఆర్డర్ ఇవ్వలేదు. సో దేర్ ఫోర్ we consider this as single crossover and parental data, and from this we try to deduce the gene order of the genes on the chromosome and also calculate the map distances. So if we are taking the parentals and XY plus, this is the parentals. We will try confirming the gene order using single crossovers. This is usually not done. Usually we have double crossover data like we did in the previous problem. Those problems are more common across, and those are the ones that are used to analyze the gene order. But sometimes you may also come across a problem like this, and therefore we are trying to see if we can also identify the gene order using the data that is not sufficient, not only 6 genotypes are represented here instead of the regular 8. And using this, can we identify the gene order? ఇంత కొంచెం డేటా ఉన్నా కూడా జీన్ ఆర్డర్ కనుక్కోగలమా? జనరల్ గా మనకి 8 ప్రోజెనీ జీనోటైప్స్ ఉన్న డేటాయే కామన్, ఇది అన్కామన్ కొంచెం. So if we put a single cross here, then it will be X plus Z and plus Y plus.
ఈ ఈ ఈ డేటా ఎక్కడ మనకి ఈ 6 లో లేదు. దిస్ డేటా ఈజ్ నాట్ represented anywhere here, this genotypes. So we will discard the order of XYZ. So XYZ cannot be our order. Our trial one, we did it as XYZ, and we did a single crossover and tried to see if we could get matched data anywhere. In the entire set, this data is not represented, so this cannot be the gene order. XYZ cannot be the gene order. So we'll go for a trial 2 or gene order 2, in which we will put X, Z and Y as the gene order. We will try if X, Z, Y is a gene order. For trying that, again we take the parentals, Z is in between. So we represent the parents like this, and plus X, Y. Now if we do a single cross, plus Y, X, Z. No, again we do not have this genotypes represented, so we will discard X, Z, Y also as our gene order, and we will go for trial 3, wherein we will put X in the center. We will put X in the center, Y, X, Z. We will try with this. So it will be parentals, Z is at one corner. We are trying to identify using the single crossover data. X, this is X, Y plus. Plus X plus. The other will be Y plus Z. Y plus Z. Yes, 32. It's represented by 32. The number of progeny. X plus 27. So, yes, if we try the gene order as YXZ, we got the single crossover frequencies correctly. So, therefore, this could be our gene order, but we will confirm it again. We will also put a cross between Z and X and see what progeny we will get. First trial, we got 32 and 27, 32. Next, we put a cross between X and Z, and we are seeing if we get the second set of single crossover data also. Again, we have plus, and X, oh sorry, it's YZX, YXZ, YXZ. Plus, yes, 39, XYZ, yes, 31. So this is our correct gene order. Assuming that double crossovers data is not represented and the data that we have is just the parentals and the single crossover data, you can try to identify the gene order like this. Now we have the gene order. Gene order is YXZ. YXZ. Now we will find out the distance between YX and XZ. Distance between Y and X. So we will see the single crossover frequencies between Y and X, and like we have already seen the single crossovers, but I'll represent it again for you.
So between X and Y, we are taking a single crossover Y, Z plus. Y plus Z. That is 32 and plus X plus. Sorry. 27. So the first distance between Y and X can be calculated by putting 32 and 27 in the same formula. Single crossovers plus double crossovers by 1000 into 100. So single crossovers is 32 plus 27, and because the double crossover data is not here, we will just consider it as 0 by 1000 into 100. Again, we will get 59 by 10. 59 by 10. That is 5.9 map units. 5.9 map units. Now, to calculate the distance between X and Z, how do we do it? So we have to first find out the single crossovers between X and Z. So with the X, Y plus Y, X, Z plus plus plus, which is 39, X, Y, Z, which is 31. So 39 plus 31, that will be 70. 39 plus 31, that will be 70. So we will write it as 39 plus 31 plus, because double crossovers are not given here, we assume it as 0 by total into 100. 70 by 10, that is 7 map units. So even when we do not have data of double crossovers, when we assume that the data of double crossovers is not given, we can still go ahead and try and see if the single crossover data matches and then calculate the map distances. మనకి డబుల్ క్రాస్ఓవర్ డేటా లేకపోయినప్పుడు కూడా సింగిల్ క్రాస్ఓవర్స్ కు ఉన్న డేటా వాడి ఈ పద్ధతిలో మ్యాప్ డిస్టెన్సెస్ జీన్ ఆర్డర్ రెండు కూడా కనుక్కోవచ్చు. So this is how we go ahead with linkage analysis, 3-point process or 3-factor process. Hope you all understood, and we will meet next time and go ahead with one more laboratory session. Thank you.